Dandavat tutti devoti, happy to be with you for the first time in a little while. Oh, I was with you maybe 3 weeks ago from South Africa, probably. We're on a similar time zone. But here we are happily with you in Italy on the Italian Zoom. And sorry, everybody, my Italian did not improve while I was away. Excusi. Maybe in South Africa. Not. 2 microphones. One is here. One is there. Bene, bentornati. Hare Krishna, Dandavata a tutti. Quindi ci siamo due, sono tutti italiani tra l'altro oggi, per ora. No, basta, fino a non sono più tutti italiani. Fino a poco fa lo eravamo. L'argomento di oggi che avevamo selezionato si intitola lo Yuga Dharma. Yuga Dharma si riferisce al Dharma specifico, no? Per l'era. Yuga era, Dharma è il dovere o religione. Qual è lo Yuga Dharma? Quindi tra l'altro il titolo è generico, Yuga Dharma, ma chiaramente ci stiamo riferendo alla Yuga Dharma per questa era, la nostra era. Infatti viene chiamato anche Yuga Dharma Nama, eccetera, eccetera, eccetera. Prima volevo leggere una prima parte che definisce in poche righe, tratto da 2 righe da Verità Rivelata di Govinda Maharaj, che cosa definisce per Dharma, cosa significa in realtà Dharma. Dharma significa religione, ma Dharma significa letteralmente tenere. Quando le anime jiva hanno una forma umana, il loro pensiero, sentimento e volontà si manifestano chiaramente a loro, devono praticare il Dharma consapevolmente, mantenendo la loro mente e mentalità in una buona posizione. Questo è il punto vitale della vita umana. Se qualcuno conduce consapevolmente una vita religiosa praticando attivamente il Dharma dell'anima, Jaiva Dharma, ne trarrà sempre beneficio e la sua pratica della vita religiosa lo aiuterà a stabilirsi nella sua posizione naturale, nel suo vero Dharma spirituale. Savai Pumsham Paro Dharmo Yato Bhaktir Adokshaje. La forma suprema di tutto il Dharma è Krishna Bhakti e la pratica di altri Dharma si sviluppa gradualmente in Krishna Bhakti. La pratica del Dharma, che è ciò che rende la vita umana più della vita animale, alla fine stabilisce le anime jiva nella loro posizione naturale di servitori di Bhagavan Shri Krishna. Quindi questo qua si definisce cos'è il Dharma in generale. Poi per Yuga Dharma sappiamo, poi lascerò, poi Krishakanta e Munindra sono già preparati sulla questione del Dharma, anche perché domani, se ci sarete ancora tutti per la lezione della Bhagavad Gita, parleranno appunto anche di questo, parleranno esplicitamente del Dharma. Ma qua in realtà il punto lo vogliamo portare più che altro, come dicevo prima, sullo Yuga Dharma di Kali Yuga. Cos'è lo Yuga Dharma di Kali Yuga, chi l'ha portato e per quale motivo. L'altra volta, all'ultimo Zoom, avevamo parlato appunto anche del conoscere se stessi, quindi è stato portato anche come... mi piace fare un collegamento, un filo, tracciare un filo tra l'altra lezione e questa. Là si parlava di pietra filosofale, si è parlato proprio di trasformare il piombo in oro, e qua volevo leggervi sempre da Verità Rivelata, sempre di Govinda Maharaj, nel capitolo La prossima edizione dei passatempi di Radha Krishna, e parla di Mahaprabhu. Il capitoletto si intitola Il dono d'oro del Signore d'oro. Mahaprabhu apparve come Yuga Avatara per salvare le anime condizionate attraverso Harinam Sankirtan. Questa è la causa esterna della sua apparizione, ma c'è anche qualche specialità al suo interno. Mahaprabhu è la forma combinata di Radharani e della suprema personalità di Dio, Krishna. Quando egli viene in quel modo, il potere del suo dono nel Sankirtan è molto più di quello di un generico Yuga Avatar, che viene in altri Kali Yuga per diffondere lo Yuga Dharma. Se normalmente qualcuno percepisse il 10% del potere del Sankirtan, allora percepirebbe il 50% o il 100% del potere del Harinam Sankirtan, quando questo viene distribuito da Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Rupa Goswami Prabhu descrisse il dono che Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuì con il suo potere supremo.
Anarpita charin chirat karuna yan karuna yavatirnaha kalo samarpiyutum unnato jvala razan svabhaktim shriya hari purata sundara yutti kadamba sandipitaha sadaridaya kandare spuratu vaha sacchidananda. Anarpita charin chirat karuna yavatinara, scusatemi, karuna, così tante forme del Signore sono apparse in questo mondo: Matsya, Kurma, Vamana, Balaram, Krishna e così via. E così tanti precedenti Yuga Avatara sono apparsi per adempiere ai loro scopi. Ma in questo Kali Yuga Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dato al mondo il tesoro più nascosto che non è mai stato dato prima da nessuno in nessun momento, in nessun luogo. Samarpayaitum unnato jvala rasan svabhakti shriyam. Mahaprabhu non solo ha dato la più grande misericordia alle anime con il più grande potere attraverso il Sankirtan, ma ha anche dato loro il più alto conseguimento possibile, il supremo processo di servizio al Signore. Unnato jvala rasam significa il rasa più elevato, madura rasa. Mahaprabhu ha dato alle anime l'accesso a quel tipo più elevato di amore, attaccamento e servizio. I 5 rasa, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhura, sono paragonati ai tipi di metalli, rame, argento, oro e così via. L'oro detiene il rango più alto e Mahaprabhu, Shigorangadeva, l'avatara dorato, che apparve nel colore dorato di Radharani, diede il rasa più dorato, più elevato del Madhura rasa. Hari Purata Sundara Dyutti Kadamba Sandipita. Durante i suoi divertimenti, la luminosità condensata della splendida forma dorata di Mahaprabhu appariva più sublime dell'oro scintillante appena tagliato. Sada Ridaya Kandare Spuratu Vaha Saccinandana. Preghiamo affinché il Signore dorato, Shigorangadeva, possa rivelare la sua piena forma dorata e il suo dono dorato nei nostri cuori. Fu possibile per il Signore mostrare la posizione esclusiva e suprema dell'amore estremo dell'amante nel Madhura Rasa, solo nei suoi passatempi come Sri Chaitanya Mahaprabhu. Solo quando il Signore apparve con il cuore e l'alone di Radharani, con il suo Ati Guddha Mahabhava, l'amore statico più confidenziale, la gloria del Madhura Rasa poté essere pienamente rivelata. Gli altri Kali Yuga Avatara non appaiono con il cuore e l'alone di Radharani. Gli altri Kali Yuga Avatara distribuiscono l'Harinam Sankirtan, ma non assaporano l'amore di Radharani per Krishna internamente. Solo nell'apparizione speciale di Svayam Bhagavan Krishna, come Sri Chaitanya Mahaprabhu, il Signore si impegna in quei passatempi. Lo fa per se stesso, per il suo interesse, ma allo stesso tempo le anime in questo Kali Yuga diventano estremamente fortunate. Dai. E qua mi fermo. And that is you. You are all extremely fortunate. We are all extremely fortunate. Well, no, something. Not everything. Oh yes, in the I share in the in Telegram chat that is expert, yeah. In English. Yeah. Maharaj. Do you have on this computer? There's a different computer here now, by the grace of Andrea. Thank you, Andrea. And but do you have it set up so you can do bhajan? No, for musicians that No. Not yet. Not Okay, yet. okay. So we can't really do bhajan, otherwise it just sounds crazy. But, We can, yeah, when. We can switch. No, non l'ho fatto. oh, you can. Okay, then let us sing one song. We can sing Sujana Buddha Radhita Pada Yugan, because there directly then Srila Guru Maharaj is saying that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, in the very first verse he says, I believe, that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur came to establish the Yuga Dharma, the
duty, the religion of this age, which is to chant the holy names of the Lord. And he also, the personification, incarnation of Krishna Kirtan, the Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So if you can turn it so that we have Pagina 86. musicians. 86. Page 86. Sujana Buddharadita Pada Yugam Yuga Dharma Durandara Patra Varang Sujana Buddharadita Pada Yugam Yuga Dharma Durandara Patra Varang Maradavaya Dayaka Puja Padam Maradavaya Dayaka Puja Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Bhajano Jita Sarjana Sangha Pating Patitarika Karunikai Kagatin Bhajano Jita Sadhana Sangha Pati Patikarika Karunika Jagati Jati Vanchita Vancha Kachintya Padam Jati Vanchita Vancha Kachintya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Atiko Malakanchana Nirgatanum Kanu Nindita Hema Medana Madam Adiko Malakanchana Niratanam Vindita Ema Medana Madana Buddha Vandita Chandra Padam Madama Buddha Vandita Chandra Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Nija Seva Katara Karandi Vidhum Vidutahita Hum Krita Singha Varam Nija Seva Katara Karam Vidhum Vidutaita Hum Krita Singha Varam Varanagata Balisha Shanda Padam Varanagata Balisha Shanga Padam Jana Mami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Vipuli Krita Vaiva Gaura Bhuvam Bhuvaneshu Vikirtita Gaura Jayam Puri Krita Vaita Vanura Bhuvam Bhuvaneshu Vikirtita Gaura Dayam Jaya Diya Ganarpita Gaura Padam Jaya Jaya Ganadita Gaura Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Shira Gaura Janashaya Vishva Gurum Guru Gaura Kishora Kajasya Param Shira Gaura Janashaya Vishva Gurum Guru Gaura Kishora Kadasya Param Paramadrita Bhakti Vinoda Padam Paramadrita Bhakti Vinoda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Raghurupa Sanatana Kirti Dharam Dharani Tala Kirtita Jiva Kavim Raghurupa Sanatana Kirti Dharam Dharani Tala Kirti Jiva
Kaviraja Narottama Satya Padam Kaviraja Narottama Satya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Vipaya Hari Kirtana Murti Dharam Dharani Bharahara Kagora Janam Hari Kirtana Murti Dharam Dharani Bharahara Kagora Janakarika Vatsala Smita Padam Janakarika Vatsala Smita Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Sharanagata Kinkara Kalpatarum Karudhikrita Dhira Varanya Varam Sharanagata Kinkara Kalpatarum Karudhikrita Dhira Varanya Varam Varadendra Ganachita Divya Padam Varadendra Ganachita Divya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Araham Savarang Paramata Patim Patiko Dharane Krita Vesha Jatim Param Saram Paramartha Patim Patito Dharane Krita Vesayati Jati Raja Ganai Parisevya Padam Yati Raja Ganai Parisevya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Vishabhanu Sutada Etanu Charan Charana Shikarenu Darastamaham Ranu Sutara Etanu Charam Charana Sitarenu Darastama Maharadbhuta Pavana Shakti Padam Mahalabhuta Pavana Shakti Param Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Jai Srila Prabhupada Srila Saraswati Thakur Ki Jai Hare Krishna. And various kirtans in the songbook are telling us the glories of the holy name, the glories of the holy name, the glories of the holy name. Okay, and in English, then also, that's the song Shadavan John He, Shadavan John He. There is one expression in there about the holy name is the topmost of all dharma, dharma sara perhaps. Sarva dharma sa. And anyhow, of all dharmas then, duties and the chanting of the holy name is the topmost. Let me see if I can find it. We can never find something when we try to find it. 127. Yes. Sarva dharma sara. Krishna nama sarva dharma sara. So in that song,
It is the one that begins Nadia Godrume Nityananda Mahajan Patyache Namahatta Jivara Kara. Shraddhavanjan hai, Shraddhavanjan hai, Prabhura Agyaya Bai Magye Biksha, Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna Siksha, Aparada Shunya Hoye, Loha Krishna Nama, Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhana Prana, Krishnera Sangsara Korachari Anachara, Jive Doya, Krishna Nama, Sava Dharma Sara. Giving up all sinful activities, carry on your worldly duties only in relation to Lord Krishna. The showing of compassion to other souls by loudly chanting the holy name of Krishna is the essence of all forms of religion. Krishna Nama Sarva Dharma Sara. Quindi in diverse canzoni presente questo concetto che è appunto lo Yuga Dharma, il Dharma di questa nostra era in cui viviamo, è il Sankirtan. E quindi, come per esempio in questa canzone, a Nadia Godrume, Nityananda Mahajana, l'ultimo verso appunto Maharaj stava leggendo, lasciandosi dietro tutte le attività peccaminose, impure, caricandosi, portando avanti i nostri doveri in questo mondo solo in relazione al Signore Krishna. Cioè, bisogna portare avanti i nostri doveri in questo mondo esclusivamente in relazione a Krishna e lasciar perdere tutte le altre attività peccaminose. Mostrando compassione per le altre anime e sempre cantando ad alta voce i santi nomi di Krishna e l'essenza di tutte le forme di religione. Sarva Dharma Sara. Krishna Nama Sarva Dharma Sara. Hare Krishna. And if you really want to know the Yuga Dharma for this exact age, 20th century, 21st century, 22nd century, those who are listening to the recorded version 100 years later, then you need to follow sincerely the instruction of how to chant the holy name, the Yuga Dharma. Then how to chant that in this age, that has been given so clearly by Srila Guru Maharaj, Srila Gurudev and Srila Prabhupada. E quindi, volendo approfondire appunto come praticare questo Dharma di Kali Yuga, bisogna sicuramente prendere in considerazione di evitare le 10 offese, così come sono state appunto presentate anche dal nostro maestro Govinda Maharaj nella sua composizione all'inizio del libro dei canti, oppure da Swami Prabhupada. Tutti quanti ci mettono sempre in guardia a non commettere le 10 offese cantando questo kirtan, questi santi nomi. Hare Krishna. I'll translate that. Hare Krishna. Oh, that's funny. Hare Krishna to Hare Krishna. Yes, Krishna Canto Devinasi. Anybody has any question? Pergunta. I have a question. Yes, on Indita's voice. Dandavat Maharaj, my obeisance, and to all the devotees. I try to explain in English. I don't know if I'll be able, but I try. Your English teacher is here. Yes, this is the reason, because I say I maybe I not be able. Anyway, okay. Sometimes when I say to the people when I preach, and I also speak with the people, and I talked about the name of God. Krishna is the name of God, and the people say me, but you call God in this way, but maybe God have
many other names. Maybe God is the universe. Maybe there are many other names of God, and I try to explain to the people that if I call something is using metaphor. If you call Giuseppe, Giuseppe will be arrive. If I called Giovanni, Giovanni will arrive. That Krishna have a name, proper name, but I'm not be sure to this kind of explain is right. So I want to ask you if there is a better way to explain that Krishna is a God, is el nome di Dio, is not my fantasy. It's not. Not mine? Sorry. Oh, fantasy. Oh, yes. Okay. Well, Krishna Kanta will give you extensive answer. I'll give you a very brief answer. That the Lord has many names, and we can chant his names according to how we have our relation with the Lord, how we understand we are calling him. But Krishna, Hare and Rama, this Hare Krishna, and especially in this Maha Mantra, this has been given as the names of the highest aspect of the Lord, full of love, beauty, sweetness, and charm. And this Hare Krishna Maha Mantra has been given as the Yuga Dharma Maha Mantra. And so the great masters of the past and the scriptures of the past have given us what are the best names to chant and the best combination. So everywhere there's gradation and many names of God, our protector, our guardian, the creator of the universe, the universal all in all. And this morning we sang 120 names of God. Vingshotarasata Nama, 120 names of Krishna. And so there are unlimited names, but specifically we are chanting Krishna, Rama and Hare in the Maha Mantra because that's been given as the very best. And that's what I have to say. Krishna Kanta will say much more. I was just about to say that same thing. No. Oh. Sì, no, quello che dice Maharaj. Cioè, hanno ragione, non devi dargli torto quando ti dicono così. Gli dici sì, hai ragione. Krishna, Dio ha infiniti nomi, non devi per forza fare muro contro muro. Devi essere accomodante. Perché è vero, Dio ha infiniti nomi e Krishna è solo è il nome che indica l'aspetto più affascinante di Dio, l'aspetto più attraente, per cui noi piace chiamarlo così, con questo suo nome che indica l'aspetto più intimo, più personale, col quale possiamo scambiare una relazione d'amore, una relazione così, una famiglia, possiamo fare famiglia con Dio. Mentre invece se, non so, che ne so, Allah indica l'aspetto di Dio, il suo aspetto grandioso, maestoso. I cristiani non danno un nome a Dio, solo Dio, una cosa vaga, invece per noi cioè, il concetto non è vago, esistono vari concetti di Dio, da una concezione vaga a una sempre più definita e così, cioè, ognuno poi sceglie quello che sente più vicino a sé. Non è che... no? Actually, what Madhur Nandu read earlier on, I think this answers a lot of questions. Now I'm reading it in English. Yes.
Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalau Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva Gatiranyat. So we have to chant the holy name. And how will we chant the holy name? Any guess? Chinadapi Sunichina Karore Vasahishnuna Amanina Manadina Kitanya Sada. Sorry, but the result is not the same if I chant Allah every time, or if I chant Hare Krishna every time. Yes, correct. But if one's heart identifies the Lord with the name Allah or the name Narayan, then starting on the journey to call the Lord's name, and then when the Lord is pleased when we are chanting his name, and according to our good fortune will be brought into higher conceptions or into deeper conceptions. To call the name of Ramachandra will take us to Ramachandra, like you are saying. And Ramachandra is perfect. But there is more perfect, most perfect, supremely perfect, perfectest of the perfect. But you try and you are chanting the glories, you are asking them to chant the Lord's name, that is good. But is especially to know that we are only students, and we do have not only textbooks from thousands of years ago, we have great masters who are undefeated in this world of debate and philosophy. And they have shown Krishna Nam to be the very best of the best and available to everyone by the grace of Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu. And by the way, Lord Brahma is lamenting that half of his life has passed and he has only another 100 trillion years to go. 100 trillion more years. And he's lamenting, oh, half of my life has passed. How am I going to spend? Almost my life is going to be over. But now I've got this contact with Gauranga, and now I have great hope. And this is recorded in the Navadip Dham, Bhavataranga, I believe. Could be Navadip Dham, Mahatmya, I think it's the Bhavataranga. So it's once in a day of Brahma that Gauranga Avatari arrives. And otherwise, general Gauranga in each Chatur Yuga is giving us the Yuga Dharma, but infused with that very highest possible heart feeling. That Yuga Dharma of this Kali Yuga is a super gift. The holy name comes heart to heart, and this is why the initiation process is established. And when that original heart that has revived this distribution of the holy name in this Kali Yuga, when that original heart is the heart of Krishna himself in the mood of Radharani, then what kind of turbocharged, supercharged, nuclear powered, nuclear charged, beyond words charged content is in that seed. And this is our good fortune to be able to connect with that right now. But this is the Italian Zoom. I shall now be quiet. Hare Krishna. I think by Chinmoy mercy, everybody understands. Thank you, Chinmoy. Okay. Who has Ananda Swarupini. Ananda Swarupini. Why are you not here, Ananda Swarupini? But you are here, you're with us on Zoom, and you, with your third hand up too, so we're happily with you. Yes. Ramananda Das. But turn on your microphone. Hmm? Hai la mano alzata, però non si sente niente, Ananda Swaropini. Ti accendo io? No, Ah.
We can't hear you, Ananda Sarupini. Your mouth is moving, but we cannot lip read. On Indita, please speak something just so we know that, because we know your microphone is working. On Yes, Indita. I heard you very well. Okay, okay. So we can hear on Indita, but Ananda Sarupini, we can't hear you. Maybe she has something plugged. Togli le cuffiette. Now your microphone is turned off. Ok, No riprova. difference. No, we select them. If you're on the computers, just see which microphone is selected. Anything in the chat box? There are 14 messages in the chat box. Sì, ma non domande. Cimai, vuoi dire qualcosa? Posso dire una cosa? Mi sentite? Rajarani, Allora, Dandavat, good to see Dandavat. you. Hare Krishna. Dandavat, my obsession. I can say that the karma is the point where we are, and dharma is a point of arrival, of research. Well, karma has brought us. Oh, I'm not speaking in English. Now Italian, please. No, but also English. Also English. Okay, but it's I Italian. try understand. Karma has brought us, yes, to where we are, but also in the background there is sukriti, which is not karma. It is our devotional, spiritual activities that we've done in the past. This has all brought us, it is true, to our present position. But dharma is duty. What is our duty? And the Yuga Dharma is what is the duty in a particular age. And this Yuga Dharma, and that duty means to come to get the best result of life. And that result of life in this Kali Yuga is Krishna Prema, ecstatic love of God from the heart. To waken that up by contact with those who have got that. This is the line of Gauranga Mahaprabhu through Rupa Goswami, Rupa Nuga Guru Vaka. So the dharma, the duty to achieve that, the Yuga Dharma, what is the duty this age? It is to chant the holy name. So dharma is our duty. Prayojan is the name of the goal, and Abhideya is the process. So that is also Abhideya. You can say, how do we get to our goal? We get there by doing our Yuga Dharma, which is, in this age, to chant the holy names of the Lord. And in particular, the Hare Krishna Maha Mantra. Thank you. And chant happily. And we are reading in the morning, you probably follow and know the book now. Today we started Upadeshamritam. Such an important book. We were hearing today why it is so important. But we are always, all our devotional life, we are hearing the importance that we follow the guidance which is giving us our favorable environment for cultivating Krishna consciousness. So the Yuga Dharma is to chant the Lord's names. The formula, we've said, as Gurudev many times says, the formula for our chanting is humility, tolerance, and giving honor to others. But Rupa Goswami has given Upadeshamritam, only 11 verses. And the first 3 verses are getting us on the right track
the right track to be spiritual instead of digging ourselves deeper with our karma and with our consciousness, digging deeper into the material world. So much good advice is there for us to do our dharma properly. And this Upadeshamritam is in Italian. It is newly printed, newly published. And how newly published? I don't know when it would actually arrive first, but 2 days ago, Krishna Kanta came into Gurudev's room and offered to Srila Gurudev. Here, Gurudev, new book, Upadeshamritam, with Srila Guru Maharaj's commentaries throughout. Hare Krishna. Subrini wrote her question. It's a little vague. Ananda Sarupini has a question. Yeah, she wrote it in the chat. You wrote it in the chat. Krishna, 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 Krishna. Is it in English? Yes. Dandavat to all. And Ramaratan Prabhu, thank you for the welcome, and everybody, all good things from everyone. Okay, Ananda Sarupini said, Dandavats to all, and welcome back, Maharaj. Okay, that's me. Thank you very much. Sorry, I think there's something wrong with my microphone. We also think so. My question, I'm going through Bhagavad Gita again, and I was reflecting on chapter 3, verses 33 to 34. Please, could you shed some light on repression of the senses? Not recommended, verse 33, and not being controlled by the senses, recommended, verse 34. Maybe I can see 33 and 34. But I don't know the verses off by heart. But I expect this is the part where we are not trying to just ignore, suppress our senses and have nothing in its place. We are going for a higher taste. That is service. Then automatically the lower sense desires will go, and the lower sense desires, everything is in the mind. Lust is called manobhava. It is seated in the mind. It's not physical in the body. And so the mind, when it's getting a taste of something higher, it is automatically leaving the lower thing behind. But many yogis, they want to just repress their senses. Just, okay, not this, not this, not... And of all the senses, the tongue is the most difficult to control. Then when we sing, when it's not Ekadashi, they're saying that the tongue is the most difficult of the senses. But if we can control the tongue, then almost we've controlled the whole. Therefore, Srila Gurudev says, if we can honor prasadam, be prasadamtarians. Okay, Gurudev doesn't use that word. But if we can properly honor prasadam, then the tongue is controlled. When the tongue is controlled with a higher taste, then all the other senses, the tongue, the belly, the genitals, then our mind, our speech, our mind, and the actions of anger all become controlled by particularly controlling the tongue. But with a higher taste. The yogis, the yogis are the ones who like sit and just try to push out all desire for taste, all desire for this, all desire for that, by negation. That's what did you say? Repression of the senses. But when the mind and the senses got a higher taste, then those lower things are automatically left behind. And hence we've been given the simplest process in Kali Yuga to chant the holy name. And again, Upadeshamritam, Rupa Goswami says in the beginning, may not be tasteful.
but it is the medicine. And if we are sincere, then we'll be safe. Today, I was listening to Srila Guru Maharaj, and again, Srila Guru Maharaj saying about, there was some question was coming to him, this about intoxication and other things, from one of our dear God brothers. And anyhow, Guru Maharaj, finally, he is saying, if we are sincere, then we will be safely brought away from the lower tendencies and not being controlled by, yes, not being controlled by the senses. The mind is to control the senses, the intelligence is to control the mind, and the intelligence needs good food. And that good food is coming from the sadhus and the scripture. But I don't actually have those verses in front of me, so I'm not sure if I've addressed it exactly. But by your expression, then this is my feeling. Now I'm going to come back and see, does everyone know English? Kamala knows English. Kamala, good to see you. Back in the USA. The Beatles said back in the USSR, but you're back in the USA. Okay. And Ram Ratan Prabhu, Doyamoy. Danvas Maharaj, Danvas everybody, all the devotees. This is Ramananda. Ramananda Prabhu knows English. Yeah. Little bit, yes. I know a little Italian too, but forgot. Uh-huh. In this life or a previous life? This life. Arrive there, I used to know, because I've been to Italy there a couple of times. The Guru there. Yeah. Danvas, yes, very Guru nice. Dev. Rani. So who has the microphone? Madhuranand who has the microphone? No, Oh, we're happy to chat away. io posso dire qualcosa. Questo è Zoom italiano per fare piacere a Maharaj, perché lui vuole che noi parliamo italiano. Dico qualcosa in italiano. Sto pensando quando Madhur ha letto questo passaggio, non so da dove arriva. arriverà. Come siamo fortunati. Mi ricordo un video di Guru Maharaj, in Darshan, lui sta parlando di Mahaprabhu, il santo nome, che le glorie di questo santo nome, come è raro questo tipo di santo nome in questo mondo, e il beneficio del santo nome, e il misericordio di Mahaprabhu in dando, giving, distribuendo questo santo nome. E c'era un devoto lì, e lui ha chiesto semplicemente, ma perché? Perché a noi? Perché adesso? Perché abbiamo questa opportunità di ricevere questo santo nome? Lui ha detto solo perché. E Srila Guru Maharaj ha riso e ha detto che per i più malati ci vuole la più forte medicina. Quindi questo santo nome è la più forte medicina per noi, i più malati. Quindi che fortuna che siamo malati, perché misericordia di Mahaprabhu, Nityananda Prabhu in santo nome, e loro sono venuti per dare la loro misericordia. E anche sto facendo un video adesso, ho appena iniziato, ma sta parlando di Upadeshamrita, e il verso molto famoso dove dice che il santo nome all'inizio Maharaj dice che per chi è ignorante è amaro. Quando cantiamo il santo nome è amaro. Ma la medicina per fare dolce il santo nome è cantare il santo nome. Quindi il santo nome
se vogliamo sentire quello che è veramente dentro il santo nome, dobbiamo cantare il santo nome ancora e ancora. E quando questa medicina ha un po' di effetto, pulisce il nostro cuore e possiamo assaggiare la dolcezza del santo nome. Good, it's Italian Zoom. I don't mean to come and take over the Zoom. My goodness. Cos'altro possiamo dire sul Yuga Dharma? Molte cose sono state già dette, ma già appunto non è che le ascoltate solo, le praticate, siete già nel movimento Sankirtana di Mahaprabhu tutti quanti voi, più o meno, e quindi non è una novità per voi che questa è la nostra religione. Però per aggiungere un po' di cose possiamo dire per esempio che appunto lo Yuga Dharma è quello che seguiamo noi, però appunto come metodo di realizzazione spirituale, però appunto abbiamo il concetto di eterna religione dell'anima, Jiva Dharma, no? Che Mahaprabhu ha portato, perché ci sono tante religioni in questo mondo e che sono intese per elevare le varie persone nelle varie epoche storiche, nelle varie società, nei vari tipi di intelligenza che hanno le persone, quindi ci sono molte religioni, ci sono religioni relative appunto a questo mondo. Cioè se noi nasciamo in Medio Oriente molto probabilmente avremo la mentalità medio orientale e abbracceremo l'Islam più o meno automaticamente. Però appunto esiste una religione eterna dell'anima, nel momento in cui la persona capisce di non essere questo corpo, di non essere questo falso ego, cioè di non appartenere a nessuna particolare epoca storica o regione geografica o appartenenza culturale, eccetera, ma identifica il suo sé come Jivatma, anima spirituale, esiste una religione eterna dell'anima spirituale. E qual è questa religione? Jiva Dharma, appunto, servire con amore Krishna, servire con amore Radha Krishna. E questa è la religione eterna dell'anima. Dopodiché appunto bisogna identificare ciò che è relativo e ciò che è universale, assoluto. Per esempio stavo vedendo lo Srimad Bhagavatam, il famoso secondo verso, che tutto lo Srimad Bhagavatam praticamente è una negazione di tutte le religioni motivate materialmente, Kaitava Dharma. Cioè tutte le religioni che non hanno come scopo questa realizzazione eterna, perfetta, spirituale, dell'identità veramente assoluta del sé e la sua relazione con Dio, ma hanno delle motivazioni di circostanza, cioè per esempio vogliono elevare al paradiso, vogliono portare alla liberazione o vogliono portare a raggiungimenti materiali, come molte religioni anche hanno come scopo, più o meno secondario o anche primario a volte. E quindi tutte queste religioni vengono spazzate via dallo Srimad Bhagavatam, al secondo verso, e appunto dice, rifiutando completamente tutte le religioni che sono motivate materialmente, questo Bhagavad Purana propone la verità più elevata che è comprensibile da quei devoti che sono completamente puri di cuore. Cerni Nirmazza Ranam. Questa cosa mi aveva colpito tantissimo all'inizio, che Krishna canta cercando di spiegarmi che tipo di religione aveva abbracciato quando era tornata dall'India. Cioè, ma i devoti non vogliono niente, non vogliono neanche andare in paradiso. Cioè, non sono a caccia di nessun frutto per loro. E questa purezza di concezione mi aveva colpito, allora mi colpisce ancora, mi attrae ancora nella coscienza di Krishna. Quindi questo Jaiva Dharma o Sanatana Dharma, come alcuni la chiamano, o come Vaishnava Dharma anche possiamo dire, l'eterna religione dell'anima. E non è differente dallo Yuga Dharma che porta Mahaprabhu, perché all'interno del Mahamantra c'è dentro tutto questo, c'è dentro
la devozione e il servizio per la divina coppia, e quindi ci porta lì. E quindi tutti questi dharma, non c'è più il varnashama dharma, domani parleremo anche di queste cose. C'era giustamente Davis che chiedeva: ma qual è il mio dharma? Io sono kshatriya, sono brahmana, sono vaishya, sono sudra. E giustamente Maharaj gli ha risposto: in Kali Yuga non c'è varna ashrama dharma, cioè non c'è una società un ordinamento socio-religioso teocentrico, non esiste più. Prima le società erano un'organizzazione che solo essendo dentro quella società, facendo il tuo dovere, facendo quello che fai come tuo dovere naturale, già ti elevavi spiritualmente automaticamente. Adesso la società è una macchina che funziona al contrario. Più ti immergi nei cosiddetti doveri sociali, arrampicata sociale, più sei dentro a quello che è la società, la politica, la cultura di Kali Yuga, più ti degradi. Cioè la società automaticamente non ti porta più su, ti porta giù. E quindi è necessario appunto applicare in maniera relativa a quello che sono gli insegnamenti della Bhagavad Gita. Non possiamo più parlare di Dharma, diceva David, ma qual è il mio Dharma? Il suo Dharma è il Kali Yuga Dharma, quindi cantare santi nomi di Krishna. Giustamente Maharaj gli ha detto in poche parole, lui è stato molto soddisfatto da questo, perché anche queste sono domande vere, molto vere, che anch'io all'inizio avevo quando leggevo la Bhagavad Gita. E poi anche alcune persone avevano chiesto a Gurudev: ma a Goloka Vrindavana, quando saremo tutti liberati, saremo lì, i gopi, i gopa, le mucche, Madre Yashoda, saremo in questa atmosfera, ancora canteremo il Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E Gurudev aveva risposto che il Mahamantra è nel background, cioè è sullo sfondo, è una vibrazione che è sullo sfondo, però non è più una pratica, perché i devoti non devono più praticare, lì sono già spontaneamente nel Sanatana Dharma senza neanche dover pensare di essere nel Sanatana Dharma, sono già lì automaticamente. E quindi ogni cosa che dicono è una glorificazione di Krishna, ogni suono è un suono che glorifica Krishna e glorifica il servizio di Radharani, eccetera, come Srila Sridhar Maharaj ha spiegato. Tutto quanto è impregnato di questa vibrazione sonora. E quindi lì il Dharma praticamente non esiste più, anzi siamo molto oltre al Dharma, molto oltre al Sarva Dharma Parityaja, perché le gopi veramente infrangono tutti i Dharma. Questo è anche da tenere presente. Krishna a un certo punto ci richiede di infrangere tutti i Dharma relativi e arrendersi a Lui esclusivamente. Lui ci proteggerà da qualsiasi conseguenza dei nostri eventuali peccati che commettiamo infrangendo il Dharma relativo di questo mondo, cioè i doveri scritturali, eccetera. Questo è il rischio che si prendono i devoti. È totalmente rivoluzionaria la coscienza di Krishna. Non è una religione, veramente Gurudev. Una volta stava parlando del Bhaktivedanta Manu a Londra. They are doing religion. This is different. We are not doing religion. Ah, really? We are not doing religion. Ok, now I know. Noi non facciamo religione in quel senso lì. Ok, un po' di cose. So we had this unconditional mercy to be in contact with Mahaprabhu teachings. So we also heard in the Chaitanya Charitamrita to distribute the holy name. So this is also our dharma to do it. So in the Chaitanya Charitamrita also Mahaprabhu meets when he goes traveling in South Indian, and he gives the Mahamantra, say, now you go home and convert everybody. It's not that we're going to become gurus, but that's also our
part of our Dharma to distribute. I wish, when I'm here, I wish I could. I know my limitations. They're very limited. TikTok, well, maybe they're waiting for me to speak. I don't know, but it is time. The clock has ticked. And so we would like to sing some different songs. I mean, some songs as well as Hari Harai Nama Krishna. But it is late now. So we'll have Hari Harai Nama Krishna. And we need someone to click the computer so it can hear the sound. And was the kirtan before, was it acceptable sound or was it difficult to hear? Okay. Perfect, Maharaj. Perfect. Oh, okay, good. Because we are using a new computer by the grace of Andre and new microphones by the grace of the Russian devotees. So, Hari Harai Nama Krishna. Hari Harai Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Madhava Shivasati Gaura Bhakta Vrinda.
Pita Gopinath Ju ki jai, Jai. Raj Gopal Ju ki jai, Jai. Shubhashira Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Shubhashira Bhakti Rakshidar Dev Goswami Maharaj ki jai, Shubhashira Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai, Rupanuga Guru Bharata ki jai, Jai Namacharya Shilaridas Thakur ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Jai Sri Chaitanya Saraswati Mata Charya Vrinda ki jai, Jai Shila Madhusudan Maharaj ki jai, tutti devoti ki jai, Hari Sri Chaitanya Saraswati Mata ki jai, Hari Sankirtan ki jai, Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Govinda Govinda, happy to be with you, Govinda. See you